yakwata ssente ya Museveni ne bakutuma mission n'ekulema nkulayirira gutumalirako omwezi ogw'omukaaga oba ogw'omusanvu bajja kuba babasenye mwenna nga muli ku fayiro eri naye nga kye kibakwasa one babakwatira mu bumenyi bw'amateeka temuteekeddwa okuba nga mukwatibwa naye nga bakwata yani kubanga bakwata ne mumenyi w'amateeka ekyabalema okukola mu ntandikwa singa mwegatta ku Kyagulanyi bino byonna tebyandibaddewo naye mwagaana okwegatta ku Kyagulanyi kubanga mwalowooza nti muli b'amaanyi nnyo basiniya kati mujja kiwulira nga naffe bwe tukiwulira atakulekera tomulekera ennyanja ekuttoomera buli omuvuga eryato lyo genda owungula eryato lyo gye linaakutuusa Mukama yamanyi tulisinkana mu ggulu ebisigadde byonna gwe mukyala Lukwago nkumaliriza n'ekibiina kyammwe ekya PPF eddagala enziku n'abakiri mwenna naye mbagambye Fayiro and others are still at large bagenda bakwata mwenna ffe ebyokutukwata twabimanyiira adda yadda atazze tujja kubanja ne mwe bakakwatako wano otandise okika emangiko gye bagyeko amagi mujja kiwulira kubanga mwakisasulira sente zogejjeddeko zemusulako mu kalina zemukoze mu bizinensi zonna zibadde za Museveni kati mwagana okutuukiriza endagaano ekabanyige empambi mujja kiwulira awo tuvuddewo kati ono Charlotte mumaze mutegedde bulungi nnyo saagala muddako katugendeko kowa wewa Data Drinking General Muhoozi Kanyarugaba tweet owandiise empitirivu nnyo ne taatawo muto Sodo Aine Kaguta nawandika nyingi nnyo nze kizibu kyammwe I'm your problem but being a problem when I'm serving my fellow Ugandans and while I'm eradicating or I'm advocating for the peace of Ugandans, I think it's not a crime. Let me ask you one simple question, Battle Hardened General. Have been using social media almost for 7 years, talking about the crimes, atrocities, and all wrong things which you've done to Ugandans. But unfortunately, have saved a lot of people and have stopped a lot of missions which were willing to do against the will of people of Uganda. So as we speak, someone might ask himself or herself, if Lumbuye doesn't matter, why do you force yourself to the extent that today, Friday the 19th, you were organized the demonstration at the Turkish embassy in Kampala, but unfortunately, you cancelled the demonstration. Why did you cancel this demonstration? It's because you thought that the public would join that demonstration, but purposely, what was the purpose or the aim of organizing that demonstration? It is because you thought that I'm going to be deported back to Uganda. Which didn't go as you planned. So, previously you've been making, or you have been posting or tweeting bad tweets against the Republic of Turkey, abusing, insulting. You ended up even insulting the ambassador of Turkey in Uganda, that they failed to produce Lumbuye. But if Lumbuye doesn't matter, why do you force yourself to force the Turkey to deport me back home? It's because you are trying to hide something which the public must know.
First and foremost, today, you sent your uncle and I think it's also your uncle, Adonia Ayebare, to meet the Dutch ambassador in Kampala. I don't know what you've discussed there, but I think whatever you're planning, it will not prosper. Kino kyekifana kati nkimanyi ku bintu biri kuliko ekintu kimu bateekeddwa okuba nga bagenze kubanga ono ekifaananyi ekyo kiraba ono Adonia Ayebare ono Sodo oli kamujjemu babadde ne His Excellency the Dutch ambassador in Uganda babadde naye omulabulungi babadde naye kati mu kubeera naye olwaleero ku bintu biri kuliko ekintu kimu one either baali bagenze kwetonda oba kugezaako kwogera diplomatically okulaba nti kibeerawo kati kansoke nkuwe garanti gwe muhoozi era kino gyala kikutegeeza boundaries zo zikoma ku border zonna eziri ku Uganda so si wabweru wa Uganda option gyoyina either yakuwa muntu butwa oba kyonna n'ebisigadde bina toyina authority toyina ki nze ndi wano ku lwa Katonda n'abantu abankumiddewo kati wakoze ensobi n'ogenda n'owandiika nti osazizaamu contract za company ebadde genda okuzimba standard gauge railway mu Uganda mbulw'okuba baganye okuzza Lumbuye noono akali amaggwa Sseggona akyogeddeko naye kansooka embulira amazima abantu ekiriyo bannayuganda bannange ebigambo ebyogero bye si bituufu nti nze nasazisizaamu endagaano ezo nedda kampuni yasooka okuweebwa okuzimba standard gauge railway kampuni ya China naye nga China ebagamba ffe tuleeta ssente n'ebikozesebwa tuzimbe ate ffe tusolooze nga twali tugenda kikola ne Tanzania ne Kenya bali ne bakola ebyaffe ne bitulema ezo ssente bazirya ne baddamu ne baleetawo kikampuni ne kigaana kati ne baagala bafune abawano bazimbira oluguudo olwo naye kye tuyita endagaano ekolebwa mu kuzimba endagaano eno ekolebwa ng'erimu memorandum of understanding obuwaayiro obutuuka ku enzikiriziganya obuwaayiro buno bw'obumenya oba ozizza omusango njala kubuuza the drinking general the bottle hardened general mu buwaayiro obwali mu ndagaano y'okukola standard gauge railway mwalimu erinnya mwalimu akawaayiro ke bayita Lumbuye mu buwaayiro bwe mwalimu wadde company okuzimba railway mwalimu akawaayiro ke bayita Lumbuye nga kaali kamu ku buwaayiro oba kye tuyita breach of contract. So the agreement between you or between the Ugandan government and the Dutch company, if I may ask, there was a breach of contract. Which breach of contract was there? Why was I among the articles in that contract? Was I among the articles in those contracts? No. So, gobogamba nti nze naleetedde okusazaamu okuzimba oluguudo lwa train. Ekyo kikyamu saagala mulimbe public. Kikyamu. Kubanga, one, mwadde muyina okulaga ensi nti contract kino yasaziddwamu olw'okuba nti kampuni eri yalemereddwa okutuukiriza obuwaayiro oba endagaano eyo. Naye temwalaze buwaayiro obwo buki bwalemesezza contract eyo. Kubanga sisobola kubeera nti nze omuntu omu nemese company, multi-billion company, neggwanga ddamba nti ndidemese okukola train etambuza abantu milioni na mwenda. Tekiriyo, temulimba bantu. Ekituufu kiri ki kankibabuulire. Katusooke tudderi ku grawundi. Oluguudo olukola olufuluma oluguudo oluva wano ku gundi. Oluguudo oluva ku Saya Queen, oluva wano ku
oluguudo Jinja Road lubalina okukola Jinja Road balina oddukola oddutwala mpaka Busia oluguudo lubalukola kampuni tezibanja oluguudo bayita Mpigi Highway Express kampuni yalukola tebanja eri mu ddukola tebanja eddwaliro lye Lubowa penalty center yazirya lyagwa kubo lye busaba makubo gonna kuliko ne kawuka makubo mangi nnyo mu Uganda kampuni ezo mwazisasula kampuni zikoze ekisawe kya Hoima ne kampuni da mwazisasula sente temusasula sente kampuni zinyingi ezibabanja nga temusasudde kampuni zezo kampuni zikola due diligence ku nsasula yammwe naddala nga mukoze contract n'amakampuni ago kampuni zifinding out nga temuli basasuzi kati ekikulu kiri nti DDG okuva government contract agisaziza mu 1 babuliddwako financial guarantor ayina okuba garantinga nti kampuni eyo genda okole bwe batabasasula ffe tujja basasula ffe twebangize 1 mu international financial institutions zirina okugarantinga ezo mulimu international banks World Bank, IMF, Bank of Africa, Arab Bank, Chinese Bank of Cosmetic, Chinese Contract Bank, ne bank endala zonna tekuli banka yonna yakkiriza kubeera garanta ku kundagaano eno ey'okuzimba oluguudo lwa train. That means tebalina sente. The fact is they don't have funds to fund that project. That's the fact. They don't have money to fund that what? That project. That's the reason. Njala soka kubuuza. Contract ye mwagisaininze ejjolo wagisazizza mbale nga contract ebaddewo. Nga company erinze portion ya sente zisooka eza kota zimutaajiwa. Kubanga singa mwali mwajiwako sente mwandibadde mugamba nti contract twagisazizaamu ne sente zaffe muzituddize ekyo nga temwakyogeddeko. Muliamu buzabuza amawulire mudderi you don't have money. And it's not the first time. There are so many projects in Uganda which are stranded due to the financial problems. Kati mukuru Boboli musajja nnyera ng'olina ssente muyina PDF engineering brigade lwaki togiwa project n'egikola bemba muyina ssente kwata bukwasi ssente oweyo PDF engineering brigade ezimbe standard gauge lula simpers that watch otawana nabagwira Timulina sente, tell the world, tell the company that they don't have money. Timulina sente. Bwanga mukazi wogo owujje ekiwojjolo yabba sente zaga yabba sente za oxygen ezemulago mu 2019 2020 abantu ne bafa COVID kati gwogamo ina sente. Charlotte Muhozi yabba sente za oxygen kati ava yaleta akagalabi. You know you have to be very careful when you are in the health system trying to get to know more information when you are giving birth to kids because sometimes you might breathe too much and you lose your life. So now I'm telling the public, be very careful and conscious. Wakari and nyoko. Thieves. No na leso tulivutumlinge mbuzi ya sabara havu chimeme. Ojafunga banyoko sisi bana Uganda. Muzee mwenda muli babbi gomanya abantu abafu makazi nga byesereza gundi ngenda basa mwenda bakomle aba ku social media mukubo mukazi wabita chocolate ba social charity ba carrot mumukube mpaka ze akatweke abantu bafa mu covid emirambo ne mujibiri nga omuntu ofuna omulambo covid kyetaga $5.8 million omulambo gumu because of that lady.
No, oyinza okugamba nti byenjogera, I'm just mimicking someone. No, njagala kuzanyira video. I don't mimic people. I don't mimic people nkubuulira kituufu. Wuuyo, kama okuzanyira wano owulire. Wuuyo. Siima bantu abaweereza omusaayi bayamba nnyo abakyala abagenda okuzaala ne bamala okuzaala ne bayiika omusaayi mungi. Ekintu ekyo bakiyita PPH, postpartum hemorrhage, ate kitta nnyo abakyala nga bamaze okuzaala. Kati tubasaba nti ekintu kino mukimanye nti kiyinza okubeerako ku muntu yenna, oba osomye oba tosomye, oba oli muto oba oli mukulu, oba olina omwana w'ozaala wakusooka oba wa namba 8, kiyinza okutuukako. Naye bwe kikutuukako obeera kale gwe mukyala kalo tesimanyi kyalo tesimanyi zaayo omutwe zaayo akagalabiko ng'obudde don't dare. Don't dare. Chamotuzungu babaga Uganda yammwe. Kitaawo mubbi, muganda omubbi, mubaawo kakuje mune mubbi. Kati ndowooza mbategeezezza kati omwami ono tulina ekizibu ky'abantu bano abadde bangoberedde ebbanga ddene wano nsiiba mbagamba vidiyo ndi zino nzikola nsobola okukulengeza nsobola okukujerega ne sisobola kukuvuma nkiddamu nsobola okukulengeza nsobola okukujerega ne sisobola kukuvuma nze sivuma bantu ate ekira kyemmaze okulaba Uganda batya nnyo okubabuulira amazima bagayita kuvuma. Ffe emirimu gyaffe ng'aboogezi b'oku mutimbagano tuliwo okubulya bannayuganda bye mutayagala babuulira n'okubalabulabula be ky'obwolekedde ffe kye kituyisa baki nti tuvuma. Omwami Sseggona akalya amaggwa era abaddeko ne interview n'omuwala omu munnamawulire wa BBS baba yaani oyo omuwala amannya gengeera biralabira yakava Bungereza ku scholarship ya Mengo kusereza ettaffaali Proscovia simanyaani oyo ali awo oleke namukwata kajja kiwula ajja kwetakula. Omwami ono akoze statement n'agamba bw'ati manyi Lubega Sseggona akalya amaggwa video eno jajjiraba nganze gwendabye eyo naye njagala ongendere mu video zange zonna ze simanyi bungi bwazo ondeeteremu nga nkuvuma. Njagala ogende mu video zange zonna ng'oggyeyo video emu nga nkuvuma ndoza ekiga kye nakujereka bina Sseggona akalya ebyoya that is it kuba siina mandate ekuvuma nti oli kino bye sibikola. Njagala odete video emu nga nkuvuma ekigambo nti ekyo kigambo sinze nze system yange either nsobola okukulengeza oba okukujerega naye sivuma kuba siina mandate evuma muntu. Oli munnamateeka njagala otera proof emu nga nkuvuma nga gwe bw'okoze wano. Omwami ono ayogedde bw'ati ekizuukusa omulundi gumu n'agamba contract gye baasayinize n'abatake ngisazizaamu lwaki abatake baganya okutuwa ono muvubuka yaani ono omuntu omunene atuvuma abeera ettake yabeera atuvuma just kubanga bamukumye kino oyo omuvubuka muntu omu tasobola kututuusa ku mbeera egamba nti tusazeemu ne contract ez'oluguudo lw'eggaali y'omukka lwe tubadde tulindirira. Tanzania yatuleka, Kenya yatuleka, funded by the African Development Bank, externally funded. Tulufiirwe kubanga obuyo omuvubuka abeera atuvuma. Ffenna abadde atuvuma naye simuwagaliza kufa. Ffenna abadde atuvuma naye siyinza mumuwa amagezi nti
komawo ne Uganda bakutwale mu basement nandibadde muwa amagezi akomawo Uganda bamutwale mu kooti bamuvunaane bw'aba alina omusango nisobola muwa amagezi kati akomewo ajje wano Uganda bagenda mukola bati bagenda muyisa bubi omanyiza omuntu ne bw'abanga abadde ankolako effujjo ng'omulenzi oyo yabadde atukolako ate saagala ayite mu mbeera lukwago gye yayiseemu nze commitment yange eri ensi eno kulwanirira bwenkanya ne bwali bamuhoozi oyo yennyini ng'ebiro bikyuse nga bwe byefuula naye ne bamukolako effujjo lyakola ku balala bwali bakkiriza ngenda kuyimirira mu kaguli muwolereza mu kooti muwolereza because injustice anywhere is a threat to justice everywhere. An attack on one individual should be an attack on all of us. Wolowooza lwaki Okero bwe yatta abaana eggaba we were united against him. Ugandans must learn to unite against evil and vice. Konyi we yatandika olutalo ffenna twayuulira wamu ne gavumenti gye tutawagira n'abantu b'eggulu don't cause havoc. Njagala nnyo gavumenti ekyuke nange njiyingiremu simanyi bwekyuka kati njiyingiramu naye nga tennakyuka njagala nkamenti yange ntunda amata gange nfune sente ntunda akabizi kange mpeerera omwana nvuge emmotoka nzije ngende mu kooti nfune sente ndiise abantu bange abantu abalala bonna bakole bizinesi bajje bagula ebintu byange. That's tranquility kitwagala naye sibo tetusobola kuba n'ebyo ng'abantu bayisibwa ng'ekyozira ng'ekyokuttale mu nsi yaabwe ate n'abatali mu nsi yaabwe nga bajja buzi mu nsi wano Uganda tulina bayisa bulungi buvunaanyizibwa bwaffe. All right. Honorable Lubega Segona, ekikutawanya bakiyita nkwezenge. Ekikutawanya bakiyita nkwezenge. Enkwe kiwumuze enge nakyo kiwumuzo kiteeke ebbali obigatte birabira nkwezenge. Enkwe nenga zange kyekikutawanya ne gurupu yammwe mwenna. Ebintu bingi ebikoleddwa mu Uganda bye mwagaana okwogerako ffene tubyogerako kino nkyogera nkisimbako n'essira mission ey'okutta His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mwene gurupu yammwe mwenna mwali mugimanyi bulungi nnyo era nga mweteeseteese n'otwala ekibiina kya National Platform. Ne mission era etwala muwanga Kivubi mwagimanyako era mbadde nga mugenda mu makomera nga mwogerezeganya n'abaana baffe bakkirize okwevaamu bakolagane Museveni. Empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi mu biseera bye ebyokubonaabona mweri atuukidde okukisa omukono mu ngabo mwenna mwasirika ne munzigulako buguzi lutalo nenge ekituufu mwali mukimanyi nti mission mugimanyi mwali mwagala kweddiza Bwakabaka bwa Buganda nga mukulembeddwa Musalo Gamulengejja nga mukimanyi bulungi nnyo. Ani yali amanyi nti gwe owandiika endagaano gye mwaguza National and Sewerage Corporation ey'omu Lubigi okumenya abantu Abaganda okubajja ku mayumba gaabwe ey'obuwumbi 13 obw'ensimbi eza Uganda. Oyagala kungamba nze nakugoba ku kitebe kya National Platform otukagenda obwamu namunigina nze nagamba omusajja kansala eyakugamba nti omukungu omu State House yakugamba togeza nodda ne wesimba ku bwannamunigina togeza nogera mu kibiina kya Mpuuga genda wesimbe ku bwannamunigina sere bagenda zikuteekamu era nze namugamba nze nava babagande ne Mesa Walukaga okwesimba nze nagula ku Walukaga omusango nze nakwata sere neziwa Chairman to Commission okujja Walukaga mu Lwokano sigwa kwata sente sabyogera wano.
basajja bakulu tumanyi mwasoma naye okusoma kuyamba mmwe tekuyamba ggwanga era kyovulaga nti gweyagala kukama nte eyo ng'ofuna ssente tewali muntu ali kungula nsi eno ne bw'olina obibona ssente zikana tosobola gikungula ky'olina okukungula be bantu abali kulwekera ku lunaku Allah ng'akujjuludde ebigambo ebiryogerwa ku kufaako bye bikulemberwa essaala zo Katonda ng'abikkula ekitabo kyo ku lunaku luli nti wattoze naye gy'ovudde bakwogeddeko birungi naye ate ejjukira nti mukola ebintu bingi mu nzikiza ne bivaayo mu ttabaaza ne tubiraba teri yali abasobola kubategeera okuggyako nze nzekka ne Kyagulanyi yali abamanyi naye nga musajja wa tasobola kuvaayo beŋŋanga butereevu bagamba amazima ge galwa basajja mmwe mutukoze obubi obutenkanika obuganda busaanye olwakuba mmwe abaana abaganda bali mu kubonaabona lwakuba mmwe Uganda esaanawo lwakuba mmwe kubanga buli kimu badde mukimanyi nga musirise so bw'ovaayo okunenyanze n'ogamba nti mbadde mbavuma siina budde buvuma siina budde siina lukusa luvuma muntu nira olukusa olusobola okukulengeza n'okukuyisaamu eggali nga sikuvumye nkuvumire ki okuvuma kituuse ensonga nedda ate nze kyemmanyi nti omuntu bw'akugamba ekituufu onyiiga nnyo okusinga akugamba ekitali kituufu mmanyi amazima gabaluma era bingi bye mbalemesezza olunaku lwe baakubba miliyoni ezisukka mu 100 mu mmotoka ku Washing Bay era Lumbuye yazibba twakubuuza ssente wazijjawa kumbe ssente zaali za mission mwatunda eggwanga singa si baana boga nti bakuvuma ekibiina kya National Platform kyandibadde weekiri ng'omaze ebbanga ki nga tosinkana Ssaabasajja Kabaka oba mu gurupu mumaze ebbanga ki nga temusinkana Ssaabasajja Kabaka mugamba tabamanyi gwe totumanyi endagaano gye wagikolera gwe oyinza okuzanya good cop ne bad cop ebbanga lyonna mulekerawo enkwezenge ekibatawaanya nkwe kati bwodda kunzira oga nti simbiza nze sirina buzibu olunaku lw'olinsanga mu Uganda empya nja kukubuuzaako ate ontegere nti nze bw'oyogerako mundabika ne mu kikula tosobola kuyimirira nange abamanya bali bansinkanyako mundabika ne mu kikula tosobola kuyimirira nange ne bwe tuba ku muddala nga bagula abantu seggona tebasobola kugula nga nyimiriddewo awo bwe tuba bisolo seggona mu onsinga bitabo ebyo wasoma nyibi wasoma biyamba gwe bwe tuba nga tuli bisolo watadde ku muti seggona teri asobola kugula nga tebannagula nze ku mudaala ekyo nkikubuulira abammanyi baali bansanzeeko goyinza okubondabira n'okafoomu ne mu bifaananyi ebyebyeri naye bali bansanzeeko bwe kiba bisolo nga bitadde ku mmeezi oba nte ente gye bayita Lumbuye atudde ku kafoomu eggulama gye basooka okugula gwe n'osigalawo ompulira bulungi nnyo kati muganda yinjala kugamba ekigambo kimu nsigala ku mazima ng'agoogera okutaasa bannayuganda n'okusaanyawo enkozi embadde nazo empitirivu singa simwe singa Museveni yavaako dda singa simwe singa Museveni yavaako dda Kyagulanyi okujja omusango gwa 220 kodi n'aguza mu bantu kiki mwali maze okukobana ne mukyali olukwago nga fayiro muzibbyemu muziguziza state goza tetukimanyi Kyagulanyi okujja omusango gwa 220 mu kooti fayiro gwe ne olukwago mwali maze oziguza state Kyagulanyi agamba no sanga aguza mu bantu kati njala kugamba bw'obanga oyogera ku muntu gwe bayita Lumbuye oluwaddemu omwogerako nga bw'oyagala naye lwalukusinkano ojja mwewuunya ng'obadde oyogerako sirina buzibu ndi musajja mugufu nnyo ndi munyumya naye bw'osanga nagenze mu mute tosobola kunzijjamu kigambo ate soogerera buli wamu mmanya wenjogerera
Gwera kwa munda bakulonga ndepukana n'ebigambo bw'eggwanga lyange ndi musajja mukakkamu nnyo nga n'ebiseera mwezi okuza nti soogera naye ekiŋŋaana okwogera okimanyi nga siri mu ntalo za ggwanga ensi nagijjako amaanyi nengateeka mu kulwanirira ensi yonna n'ebigirimu nagijjako amaanyi nendigateeka kulwanirira eggwanga era bw'onsanga siri ku mutimbagano siri ku byansi ndi musajja mulala nnyo n'okunzijjamu ekigambo kizibu nnyo era osobola okujja n'olwepukana ebigambo nenkutunala bwenenga nempulya byonna byeyogerenga okke nentambula neŋŋenda naye n'ensi yenfudde okuba nga ndeppukana n'ebigambo nze abammanyi bajjega ti musajja banneewunyi naye ono gwe twali tumanyi nti yooyo lwaki ensi yonna nga bwetambula katonda nagijjako amaanyi nengateeka ku Uganda ebisigadde nabita so njagadde okwobaka buno butegeere 1 byenjogera mbisimbako essira kubanga mbamanyi mmwe baani weerabira n'okugamba nti n'olunaku luwajja by'obufuzi nakino kanki n'olunaku luwajja by'obufuzi nze nali ssekama w'omukolo ogwo mbadde nkikujjukizanga ebbanga bwako basajjamu mwerabira olunaku luwajja by'obufuzi nze nali ssekama ku mudaala ogwo ddayo no video genda giraba wajja ne Lyasi Lukwago naawe kennyini Seggona ku Budonian nze nali MC bw'oba oyagala okwebuzabuza nga afukaana aba nti tomanyi genda obuze Katabu Moses benyinza okugabana baafa kuba bano banyi entalo ne bakuwa ne bafa ngeri stress ne zibakuba ne zifa nga tukyali mu dipi kati nkujjukiza nti mwenna muzembye obufuzi nga tubalaba ne tubayirawo omubiri era tukuba abantu betumanyi olunaku luwajjambya obufuzi nze nali MC mwajja abantu abagwe ne Lukwago nkuba omuntu gwe mmanyi sikuba muntu gwe simanyi era video manyi jja kutuukako bw'oba ogamba nti olina obuzibu nange nze sira buzibu naawe obuzibu bwe bwakunula ggwanga basigadde sina kyembeetaaza okitegedde bulungi nnyo kati gwe nkumaze saagala kumalirako budde wabula njagadde okutegeeza mukomye enkwe mukomye enkwe ate n'ekirala obwetowaze abasinga obungi mwabusuula mwe mukulembeza nnyo obusomi bwammwe bwe muteeka ennyo ku mwanjo n'otunya omuntu n'omuzimula bw'oti nedda bannange nze ondaba essaawa zino simanyi oba ensi emmanyi saagala kulimba nene bwe nsanga omuntu nga simanyi nambuuza nnyimirira ne mubuuza oba ne muddamu nze essimu ezinkubira obungi olunaku sizimanyi sinsevinge naye nkwata essimu nenjugira n'omu onanga mbadde sikusuubira nti onookwata n'essimu yange ne muga kiki ekiŋŋaana okukwata essimu yo nemmwe muyina ekizibu nti bw'ofuna kali ka taito simanyiro yannaddibu nakola ki mulowooza muli extraordinary nti musinga ku bantu bwa bulijjo nedda gwe weewulirirako ye muntu akufudde kyoli kyekiri Museveni n'embaata ze zonna okutegeera nti obuyinza buli mu bantu lwaki mu constitution temulimu mmundu nti emmundu yeegaba obuyinza mulimu kalulu yensonga lwaki mudda after 5 years you seek mandate authority from the people mwate mumuyita abawansi ne mutandika obbagireegerera nze sime bantu bammanyi era simiri mu Uganda bammanyi no kyosobola kigamba I don't have that guarantee nti I'm known wabula nkola omulimu ogwo
ogwa abantu batasobola kweyogera. Period, that is it. So kati otuvuddewo gwe njagadde kutegeeza otegeere ebizibu kati katugende wano katugende kuona omulala bulijjo mbagamba nti abantu abasinze okukwatisa okusibisa n'okuttisa ba comrade be bantu abali mu opposition ate ba operative nga muwakana. Njagala mpulirize bulungi. Bulijjo mbaga nti abantu abakwatisa abaana baffe era abattisa bantu eyita opposition ng'ate ba operative. Osanga guy yeyita munnabyabufuzi naye nga operative state operative. Kati olwali mbadde ndi awo nga bampereza ka video nga munyagwa mugati gwa bata buli muntu yenna ali ku social media nga wankyukakyuka amuyise idiot. Buli muntu yenna akwata essimu n'adefending ensonga ezigenda mu ggwanga akuyise idiot. Nange mwanvumidde idiot. Anyera tola obuvunaanyizibwa okwebaza ssebo neyanziza nnyo neyanzeege bw'oba oyina nayo birabiteekewo byoyagala okuvuma mbiwulire. Naye njagala kuga ekigambo kimu munyagwa. Ezenkanankana n'ebisikite zaaka. Ate era akatali kabba magumba oli osula mu mulyango gy'okoma okwogera ebigambo against the will of people ogenda kweyabya. Omanyi oyinza okuza nti oli mugezi nnyo naye obugezi budduuka ne bukoma. Ebibiina by'obufuzi mu Uganda bingi naye ekibiina ekiriwo kati bakiyita National Unity Platform kye kiriko omukwano gw'abantu n'okwagala kw'abantu. Ompulidde bulungi nnyo nti ye mwenna mulina ebibiina by'obufuzi. Lwaki muganya concentratinga ku biina byammwe ne muconcentratinga ku national platform? There is a political vacuum as we speak right now. Why don't you encourage people to join you? But whenever you get a chance to speak to the public, you condemn, you abuse, you attack. Robert Chagulanyi Center, a national platform. Let me ask you one question. I've taken long without, or let me talk about this. I've taken long without even mentioning your name or talking about anything about you. From nowhere, ozeno mvuma. Nga sina kwogera. Kuwichi zokoli wa dembo okunvuma. Nengera soka kubuuza. Golowooza lwaki omuntu eyaliko Honorable Mulamba ofuuse buloga. Gwe tolaba nti levo gye wali wetaddemu nti oli wa kitalato levo ntuufu gy'omanyi eno kati gy'olimu. Kubanga omuntu abeeraho na lebo ng'aliko chairman wa Kosase, oli MP, olina ekibiina kye, lwaki ofuuse public nuisance to the extent nti kati bakutega butezi microphone okwogera? Lwaki? Kubanga oli operative. Nze osobola okunzikakkanya n'onvumanga bw'onjagala. Nenze sigenda kuvuma. Ekisinza okunyiiza nti mazima gennayogera. Mumanyi lwaki omusango gwa Besigye tebannayita bajulizi? Abajulizi baabula. Ono munyagwa mugati gwa bata y'omu ku bajulizi abataali tebaagala kulabikako mu kaguli naye ng'agenda kuwa obujulizi ku Besigye. Nenzija lwe lunaku lwe nasembayo okumwogerako. Kubanga nafuna information n'egikolako research nga ntuufu. Nga yali omujulizi ali ku fayira agenda okulumiriza Besigye. Nenzija ne mugamba gundi nakutegedde oli omu ku ttiimu egenda okulumiriza Besigye nti omweko obujulizi n'ekikuba mu public. Kyekimunyiiza nti namwabya libye mbadde nzija mwogerako ebituufu kati kyekimunyiiza. Naye mbadde mmaze ebbanga simwogerako bw'ati bwe yayogedde. Kati njagala oluze statement zo maife nze nkuleka nkuzanya obubaka bwo nembuzanya bulungi public ne yesalirawo yayogedde bw'ati. Ebivubuka ebyeyita ebya Nuupu ekimu kiri South Africa awo kino kiba n'embwa Dogo Nelson that idiot ekimu kiri Takeeye another idiot talina matu oyo. Let me tell you, nje kusala embuzi nga lw'ekiyayi kyebakwatidde South Africa katabwe bati nga bakirina nja kuyisa ekivulu mu kamera. Yes.
One day, one fool will be picked from South Africa. God have mercy upon us. Another idiot will be picked from Turkey. Have a night. Yes. Kati Manyagwa. Menyagwa olaba akalevu ko wansi n'omwana otulevu otuli waggulu waawo gwe bwe wetunira ofaana kitundu ky'ekyombiri eky'omuntu bwe wetunira otwo otulevu totuli wansi n'otuli waggulu n'otwo otumwatu ofaana kitundu ky'ekyombiri ku mubiri gw'omuntu. Munyagwa ofaana kitundu ki? Eno video genda giraba. Gobo otuna akalevu kakakyano ono tulevu otuli waggulu otuna ofaana kitundu ky'ekyombiri ku mubiri gw'omuntu. Njagadde abantu bakalaba akalevu kokoosala ofaana kitundu ky'ekyomubiri ku mubiri gw'omuntu ebisigadde ejjako muntu kigwenjogerako sooka wetunulira akakalevuko tunula waggulu otunene wansi n'otumwatu otwo otugatte bulungi nnyo omanye ekitundu ky'ofaana ku mubiri gw'omuntu. Kati ffe bw'oyagala tuffe tukimanyi bulungi nnyo nti muli ba operatives era you deal with a lot of state agents or ESO operative external security organization across the world to try to find all the people who don't support Museveni, and you are the one giving information to all people who think that they are who don't support Museveni across the globe. Go where your information njagala public ekimanye njagala public ekimanye. Era buli ayogera ne Munyagwa ku simu oba oli mu diaspora oba oli ludda wange ogamba toyagala Museveni oyo yawayo information details zonna yaziwaayo. Kati nze munnayi mbaze okugaba ebigambo byange abasigadde bajja kugamba ebirala nze sireekana muntu sivuma I don't nkulengeza ne nkuyisamu eggala simple as that mbasse kuzzaako mukono owulidde bulungi nnyo. Kati ebisigadde gojja kwononyeza kitundu ky'ekyomuntu eky'omubiri ky'ofaanana awo nvuddewo. Katugenze ku kirala kiwayogedde kikino wano. Kale mumale okusekamu katona mumale okusekamu mmaleka mumale okunywa ku tuzzi. Umaze okusekamu? Okay. Mu bantu abasinze okusanyuka era n'okusugumbiza nga bakimezezza ku musana era omukulu ono y'omu yasanyuse nnyo nga comrade munnaffe munnamawulire ate nga wankyukakyuka ninye tabs awambiddwa. Yasanyuse nnyo omwami ono yasanyuse nnyo nga comrade munnamawulire era muganda ffe w'enkyukakyuka ninye tabs nga awambiddwa. Musooke museke nze no TV yammwe si yange mbawo obudde ne museka. Musooke museke bwe mumala okuseka mbawemu eddakiika emu tugende mu maaso. Omwami y'omu yasanyuse nnyo
nga komuli munaffe muganda ffe w'enkyukakyuka munnamawulire nenye tabs ng'akwatiddwa era yasanyuse nnyo naye mu kusanyuka ennyo n'agamba mbu yamuwandiikako information etali ntuufu kati ngenda bagamba nga mmaze okuzanya ka video kano ngenda bagamba kankazanye nako mukamanye mutegere bulungi nnyo kaako bwati bwe yagambye I saw an idiot called Tabs. He was picked. I don't mean idiot. Tabs wrote about Ninga Nakamara Karu. Nagamba have been given money to go and file a lousy petition or diverting people from Bobby Wine. Didn't he write that? Indeed. Now he's picked. They have you, sir. Let me tell you. Njakusale mbuzi ngalwechi yayi chibakwatidde South Africa katawe batinga bakirina nja kuyisa ekivulu mu kamera kubanga ebyana bazze basiba abantu ng'abantu babattanga babayita bubaddi abantu bafa segirinya gambye nfa utolina mutima gusaasira omusajja lukwa omulabye nga n'emisuwa gibwereeza omusajja gwawo mbakabadi gwekasooka okutuuza ng'oyambadde pampa bakisitegeeza lawyer an advocate okusitanga boti ng'oli mupampa naye yambala mtu kuba ebifaananyi gosola ojjambala Besigye man who is 70 ali luzira languishing in prison tulaba nk'abaana nga bataddeyo ebifaananyi nti Besigye yagenze ebweru tobiraba nk'abaana banuku nga bitadde Besigye tali mukomera atolimba is Besigye not in prison? He is. Omuntu afunamu kyogamba nti Tabs is arrested. All right. Munyagwa. Kansoke nzijukiza abantu. Ebigambo comrade nyine Tabs byawandiika mu kalulu oba campaign zigenda mu maaso byali bituufu. Your main task during the campaigns of 2026 was to block, to attack, to demean His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu and the national platform. And even your main campaign slogans, they were attacking Robert Kyagulanyi Ssentamu and national platform. So, was Ninye Tabs wrong? He wrote the right thing because all Ugandans, whenever they are, they know what was your mission in that campaign. So, down. When it comes about talking about the arrest of or kidnapping Lukwago, fete tuli radio ntibatu tuninga. Tetuli radio. Njera soka kuboza. Okuva 2019 oyina essimu mu ngalo. Wali opostinze ekintu kyonna ekikwatagana ku kutulugunya n'okutta abaana ba national platform gwenga gw'omuntu. Lwe balimba amaka ga Kyagulanyi balumba omukyala wa Kyagulanyi kikiwa postinga. Besigye abadde mu katu okuva mu FDC nga you were silent. Toli mu FDC, toli mu PPF eddaga ly'enziku, wakola ekibiina ky'omukyere kya piraawo. Kati tolina moral authority eyogera ku bannabyabufuzi kubanga gwe party and passion abadde nga batwala information ng'ogiguza mu 7. Ogijja mu FDC, ogijja mu PPF, ogijja mu UPC, ogijja mu DP ng'ogiguza mu 7. Kati toyina buyinza bwogera ku Besigye nga gobadde omu ku eyewitness oba witness on behalf of the state ng'ogenda kulumiriza gye Besigye. Bw'oba oli musajja nnyo ndaga olunaku lwe wagendako mu kooti ya Besigye. Ndaga olunaku lwe wagendako mu kooti ya Besigye. Nze kale nakolayo ekyobuzira nenzija n'engamba ensi nti oyo Munyagwa Mugatu gwa Bata y'omu ku ba state witness abagenda okulumiza Besigye. Nze nakola ekyobuzira gwakola ki? Simanyi oyonsa amabere ndabo oyina olinga ayina amabere oyonsa kiki? Oba ennaku zino yambala n'akaleega. Munyagwa oyonsa oba? Tetubanga tuli wano nga kati nalongo wakuyonka nga ffe tulowooza
oyonsa oba bakuyonsa buyon nira biko oyonsa akalego yambala size ki munyagwa akalego yambala size ki kati kugwe na mukazi wani ayonsa munne kugwe ne mukazi wani ayonsa munne akalego yambala size ki njera kubuuza munyagwa nze mbuuza oyonsa oba kuyonsa era akalego yambala size ki Atonza sala chano ongo notafana mmere ya tosobola kusala chano onotabanga animal feeds. Tosobola kusala chano onotabanga animal feeds gwe. Kati mukuru bwetubanga twogera ensonga za political parties, you don't have moral authority to talk about political parties. You have your own political parties. Please try to encourage people to join you. But you become a blogger, you become a public nuisance because you a mafia, you a con man, you have nothing in life. Kuyugira ku Segirinya. During the trial moments za Segirinya, where were you? During the trial moments za Segirinya, where were you? Walirudawa. Wagenda ko mukomera. Mukuzika waliyo. Tewaliyo. Segirinya ye yabulira ensi ekiki ekyaliwo era ensi n'ekimanya. He was sent for mission n'agaano gikola. N'agaano gikola. He was sent on mission n'agaano gikola. Kyekyamutuusaawo gw'oli mu kukola mission. At this time mukubanga osobola zikola. Time egenda tukana tosobola zikola. Macheta ali mukomera kubanga yagaana okukola mission. Bobby Yang ali mukomera kuba at last yagaana okukola mission. And the others, they said no. For that we can't. Nebakakaba basibe. Kati gobadde tebakusibangako. Ninga emisango ina mingi. Abakubanja bangi. Ofeze ensoogi mazeewo. Notunda n'okutunda eddaka lya jjajjaawo. Gojonyumya mbantu. Ale munyagwato tutama. Sagala nnyo kuwabudde nenjala kugamba ekigambo kimu. Luyagaliza mukakita obutanyoko. Sibwe kiri? Luyagaliza mukakita obutanyoko. Musaga enegenda maaso wano. Nologamula bwe ndukola musaga enegenda maaso wano. Mulinde eddambe ddene. Onologalo lawo nolwendi kola bwe nti musaga enegenda maaso wano. Mulinde eddambe ddene. Mulinde eddambe ddene musaga enegenda nologalo nga bwe ndukola bwe nti wano. Mujjagala mbuye mulogo si mulogo. Mulinde eddambe ddene lijja. Bagenda dekozesa nga diversion. Naye nze njala kuga lweyagaliza mukakitalo lutanyoko. Amannya nze Lumbuye. Oyagala bankwate banzite no problem. Thank you very much. Ojja kiwulira. Ojja kiwulira nze nkubuulidde. Erinnya linoonyerezeeko ojja ditegera ku nkomerero lyalwo. Ojja diwulira era ojja ditegera ku nkomerero batolimanyi. Kati video nagitandise nakye nabuuse bannange. Nakye nabuuse njagala kuyisaawo ekirango kino. Ab'ennyumba y'omugenzi Ssaalongo Ssekanjakko Ramadhan ow'Entebbe Namulanda Kisusa ku Fishing Village mutegeezebwa nti kitammwe Ssaalongo Ssekanjakko Ramadhan
ow'entebe Namulanda alla yamujjuludde ndowooza n'okuziikibwa yawedde okuziikibwa. So mwenna abaluganda bakola emikwano abali mu diaspora, oba oli mu America, oba oli Canada, oba oli mu Europe, oba oli mu Middle East, oba oli mu Africa, nga ono abadde kitaawo oba obadde omuyinako Oluganda yafudde bamuziise wiiki eno. Kitalo nnyo ddala, Mungu yamujjuludde. Ntegezeddwako nti abadde n'abaana bangi n'abaluganda kana mukwane tebategedde, abasinga obungi tebategezeddwako olw'ensonga nti obudde bwadde butono nnyo, nga n'essimu tebasobodde kufuna contacts z'abaana abo b'omugenzi. Kale yenna ng'omanyi nti oli mutabani oba oli mwana oba oli wa Luganda lwa Ssaalongo Ssekanjakko, bambi ala yamujjuludde, Mukama bw'atyo bwe yasazeewo. Kale nekyo nekifuna bw'obanga okimanyi ng'omwami ono badde omumanyi ng'akuliko Oluganda ng'oli mu diaspora, bamuziisa wiiki eno. Kitalo nnyo ddala, alla yamujjuludde. Era kitalo nnyo njala otwala okusasira kwange eri ekereziya ya Uganda naddala mu ssaza eri e Masaka olw'okufiirwako Reverend Father Venentula alla gwe yajjudde olunaku lwajjo yafiiridde mu kabenje. Alla muwummuze mirembe, ffenna ly'ekkubo. Obubenje butta abantu bangi nnyo mu Uganda naye tewali kyakkola. So mwenna njagadde obategeeza ebigambo ebyo. Ssaalongo Ssekanjakko Ramadhan ow'entebe Namulanda ku Fishing Village, alla yamujjuludde. Oba oli mukwano ng'omanyi nti ono taatawo oba otaata mukwano gwo mutegeeze, bw'aba teyafunye kutegeezebwa nti kitaawo yafudde, bambi alla yamujjuludde. Kati ndoza mbufunze akatambi kano ne bwe mba nga nkafundikidde wano mba sikoze bubi, naye nga sinnakafundikira nyongera okubajjukiza. Security alert zentandikiddeko ku makya nga ntandika video eno muzitwale ng'ekikulu. Mwene ba comrade abali ekalangala mutegeere bagenda basindikira bakifeesi abageto structure. Mbategeezezzaako ba comrade mwenna bannayuganda bali mu bitundu by'enjawulo bya Uganda mu security alert, mbategeezezzaako nti oyinza okuba olina passport naye nga passport mugirimu abantu babiri oba academic qualifications oba n'ennanga muntu. Ekyo mu Uganda kigenda maaso, mukyegendereze nnyo. Ng'ebacupula ebyapa batandise okucupula system eyo. Ebisigadde byonna Mukama akumira mpeera, naye ngenda basaba nga nfundikira bannange muve ku DDG, mumuleke ekiri ku DDG. Mbadde saagala kibagamba naye kankibagambe. Ekitawaanya omuvubuka oyo, Abaganda basamira naye temujja bategeera. Omwana bamusindikira emisambwa, era emisambwa oba empewo zikatayira ze zimuliko okumusiikuula okumutuusa ku yolevu. Ng'oggyeko jjiini ze ziri eza sell account educate eka, omwana aliko emmandu emugamba kikole emupika. Naye nga bulijjo ekiyinula ennyana kibeera mu kibeere. Waliwo enteekateeka namutaayeka gye sinnagoberera nnyo gituuka munda. Mu mwezi gw'omunaana ogw'omwenda bayinza okwagala okuleeta etteeka mu ssetteeserezo, ng'etteeka lino liwa Nnyanda obuyinza obwetayita mu kwesse mulala nga limuwa obuyinza okulonda omuntu yenna gw'aba yagadde omuddira mu bigere eri. Tteeka eryo baliteekateeka, nditegeddeko nkyalinoonyerezaako. Baliteekateeka etteeka eryo okulireeta, naye nga emmandwa eziri ku DDG za Buganda zamwambala zimukozesa buli kikolobero kyonna ekyokukola. Mwe temulowooza nti empewo ziri mu muswaza, ziri mu mukola bwe ziti, ziri mu kumwambula, zimukunamya. Ajja kuwandiika ne ku nnyina very soon. Ajja na kuwandiika mutamanyi, agenda biwandiika mu birabyo. Emmandwa zikuba DDG
wanakirira izingira mubadde mmanyi mwanda bamusindikire mandwa ziri zimukuwa inandawuto ettaka lyazanyirako talimanyi va ku manda baanika waliwo emmandwa ezikuba DDG nga za Buganda ajja ziwulira zijja mukozesa ekikyamu ajja kukomekereza nga agudde mu mbi era very soon mujja kirabako n'olw'ensonga eyo njagadde okufundikira akatambi kano tujja senkana ku lunaku lujja kuba lwa Sande bwe nabafunye amaanyi naye abasinga obungi njagala mutegeere nti enkima gyekoma okulinnya omuti watugyekoma okwolesa obwerere bwayo nazzikulu baba babuuliranga ebiboozi bote yattanga abantu Amini yattanga abantu kati ebintu bitandise okwejjayo naye banyonyola mu kavidiyo ke nakolako eddakiika 13 nenkateeka omutimbagano ebintu bitandise okwejjayo panda gaali wamba abantu batte babuze byonna bigenda mu maaso mubuuza ani yabikolanga yono kennyini okujjako ekyenjawulo nga nfundikira muganda wange olowooza ekereziya omuzikiti n'amasabo amalala bamasabira amalala bagateekerawo kibagakisekera okwejjusa gwokimanyi nti ava okuwamba omuntu n'omutta yakeera mu kereziya okwejjusa era tasobola mutegeera nti yassa omuntu naye gwe gwasse n'okaba amaziga nga tasobola kukola kintu kyonna kyolina kukola muganda njala kwongera kuga tewali alina moral authority kutta Museveni okututta ne mutabani we abazungu tekibayigula ttama aba abayambako na buyambi webakwatira ensimbi empya n'enkadde batusibage ebirwadde bifu ate ono bw'aba atusse busoloza basalwa tebasalwa kati njala kuga muganda wange tit for tat an eye to an eye it's high time for you to do exactly what they do. They are not immune. We can do exactly what they do. So don't fear your enemy. Just plan for a new strategy on how to attack. If you give them a chance to do whatever they want without being checked, that means they are going to win you. But unfortunately, be aware, you have to defend yourself. It is under the Constitution of Uganda that you should defend yourself. Don't let anyone to fool you that you don't have right to defend yourself. You have right to defend yourself. Because no one has a monopoly in kidnapping, torture, and killing innocent people. Remember, there is no rule of law in Uganda. It's all about family orders. Who to survive and who to be killed. So prepare yourself to defend yourself. Mukaba 13 mpeera akatambiko nkawunzise mweraba. Awulidde nga kakunyiizizza omunyanya guli kumpi nnyo genda ogweyimbemu wetuge sirina buzibu. Gwawulira nga onyiize nnyo wete ekigero kiteeke mu nsawo nawe sirina buzibu. Gwawulira nga oyagala kuyimba byenjogedde nga oyagala kuyimba genda mu katale mu wino oyimba obulega gye buli bwe kankatala kakyaliwo. Gwawulira nga bikusinye sirina buzibu olina essimu yo genda obikyusa obyogere nga bw'oyagala obikyusa. Otherwise ebyange bwentu bwe mbisengese manyi tebijja kukonyumira kubanga era si buli musiru amanya ebigenda mu maaso. Y'ensonga lwaki nti embaata bwe beesala omwala n'obwana bwonna bwegigoberera amazzi bwe gagiyitirirako yeebuuka ebyana ebigenda kuba mayijja kuzaala ebirala. Kati naawe saagala obeere mu ssanga eryo njagala weebereremu eggwanga liryo. Njala okwongera okubebaza mubale kuba Munyarwanda mwakubye omunyala tasobola nagudde okuyimirira n'oku njagala kati mbo information ate ngenda bwenkomawo. Ngobadde okimanyi ne mu poliisi Abanyarwanda badde beefudde kagubiri tebakyasobola kubeera mu ofiisi bateekamu uniform ne bafuluma tebakyasobola ku associating n'abantu. Public yabategedde abantu baga gwomanye ekibi kiri ku Abanyarwanda bali ku bunkenke yonna gye bali. Abanyarwanda bali ku bunkenke yonna gye bali. Luli baali bali mukaweweevu nga batutaddeke wosanga mugambe nti munnange edde Rwanda ng'obudde Rwanda bukyuse omulaba otamuwemukira tiwebaka mubagambe nti ekimala kimala
Fete tujja tufotoza bigire mu nsi yaffe bonga beeyaga. Omuntu mugambe openire nga abazungu batugamba nti mudde mu Africa period tunakyogera mukoleri waabwe. Ne mmaje tebakyasobola na kwogera bonna basirise kuba bategedde ensi yategedde. Goza Kigashumba dakyusa statement. Ne yakimanyi. Mwawulidde Isimanyi na Nalubega Kusimayani Caroline ne mu government name. Mwina meka government name mu Bannayuganda. Mwina government name zimeka mu Bannayuganda bembuuza wano. Temulina. Kati eyo strategy nembali temugimanyi. Eyo strategy is part of the strategy is to demean, to devaluate the tribe called Baganda. Nchidam, eyo part of the strategy to demean, to devaluate the tribe called Baganda. Museveni's problem is not the other tribes in Uganda, no. Museveni's problem is Baganda. Mohozi's obstacle is Baganda. That's why yesterday or today, from nowhere, he attacked His Majesty the Capital of Uganda. But Moses, let me ask you one question. Maybe you don't learn from history. If it wasn't His Majesty the Capital of Uganda, you, your father, and your uncles, you would have been nowhere on the planet Earth. And if it wasn't Baganda, if it wasn't Baganda people, you would have been in nowhere. So respect Uganda, respect His Majesty the Kabaka of Uganda, respect Ugandans. There are so many people in Uganda who sacrificed their families, their lives for you and your father to be in that country. But you, on daily basis, you keep on demeaning Ugandans, abusing them on daily basis. Right now, you still have power to do so. Time will come, you'll answer all the questions, and time will come, we need all answers. And there are so many people in that regime who are quiet. Have you ever asked yourself why people are quiet? They are quiet because they know. They learn from history. You are nothing without Museveni. Even Salim Musariwa uncle is nothing without Museveni. In fact, the entire regime is just waiting Museveni either to die or in a slight mistake. Nobody will survive, including your siblings who are across the globe, including those who are in Uganda. Secretary Museveni's children. There will be no more freedom. There will be no more hiding. You will be running for your life. So, Mohoz Kanyarogaba, this is my message to you. There is a difference between politics and serving in army. Those are two different things. One, army follows instructions, and the army are supposed to protect the country and protect people and their properties. Politicians, they practice politics, and they are the one in control of administering the country politically. You understand? On behalf of all Ugandans. So whatever you do, wherever you are, respect the country called Uganda and respect Ugandans. Right now, you still have power because your father is still there, or your uncle Salim Salah is there. Ask yourself, it's now approaching for 4.5 months. Where is your stepmother, Janet? She's nowhere to be seen.
Nobody knows where she is. She's among the powerful people in Uganda. Where is she? Even you can't come public to tell people where she is. Time will come when you even fear your shadow. If in your entire family, nobody can come on loud table and tell you whatever you're doing is wrong, that means your time on this planet Earth is numbered. If there is no anyone in your family who can tell you that whatever you're doing is wrong, that means your days are numbered. Just because you're holding guns, putting on army uniform, you think you are powerful. No. There are so many powerful people in Uganda who don't even exist in any powerful office, but they are powerful and influential. So be very careful. Time will judge you as you judge innocent Ugandans in the way we think you like. That you have all rights to kidnap, to kill, to torture, and to post whoever you think you want to post, to demean all. To expose. So exposing someone or torture someone, it makes you happy. That means you need to check yourself whether you were okay upstairs. Because the things you are doing and whatever you're posting on social media, those are enough signs to show that upstairs you are not okay. You need to visit Butabika Hospital for checkup. Otherwise, you are not okay upstairs. You are mentally sick. You are lunatic. Mohoz, you need to go and visit Butabika Hospital before it's too late. You are sick in the head. A man with the 2 balls can't act the way how you do. No, 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 no. Sometimes we men, if we don't use upstairs, at least we use other parts of our bodies to control ourselves. But if you can't use upstairs, I don't think that you can use other parts of the body to think. So you need to visit a doctor before it's too late. You are not okay. And don't put it on Uganda Waraji or Nairo Special or Bero. No. It's not all about alcohol. No. You are sick in the head. You need to visit Butabika Hospital. Muhoz, you are lunatic. You need to visit the hospital. It's not all about that you are drinking too much. No. You are sick in the head. Ulimurwadde wa bwongo. Abasajja batuba tukozesa mutwe, tukozesa ko bitundu bile by'omubiri bitubulya nti we controlling. Niba tasobola kukozesa mutwe nga mukalu, ate bitundu bile tasobola bikozesa. Atola bitundu bikulema okukozesa n'ogenda n'otandika okusoma akatabo ka animal husbandry. Kati onosobola kukola ki? So, bibegambo byange. Naye bw'otekakkanya ensejja kokkakkanya, manyi yensinzibu. Hitler yaliwo nga muzibu nnyo, Mussolini yaliwo nga muzibu nnyo, Gaddafi yali muzibu nnyo, Mobutu Seko Ko Wazabanga yali muzibu nnyo. Abantu baali bangi nga bazibu nnyo ku nsi kuno. Why are they were to be seen. Ne mu gulisimali bakyawera y'amateeka. Kati bw'otekakkanya ensejja kokkakkanya, ate ensi okukkakkanya tekikyala budde. Ompulya bulungi nnyo? Bye byange. Mukaba kumata kupira mpeera. Mwelaba.